वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः श्रीनिवन्नोतिभिः सेद सादनम्। आदिपूज्यं गणाध्यक्षम् उमापुत्रं विनायकं मङ्गलं परमं रूपं श्रीगणेशं नमाम्यहम्। श्रीगणेशं नमाम्यहम्। श्रीगणेशं नमाम्यहम्। मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् पूजा मधुरा माला मधुरा पूजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्
జై శ్రీ మాతాజీ. అందరికీ శుభోదయం అండి. సహజయోగులందరికీ ఉదయపు ధ్యాన కార్యక్రమానికి ఆత్మపూర్వకమైనటువంటి స్వాగతము.
మనం శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క సన్నిధిలో భక్తిపూర్వకంగా వినయంతో అనుకోతో ఈ యొక్క ధ్యానాన్ని చేసుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ గారి పొట్టు వంక చూస్తూ కొద్దిసేపు మన యొక్క చిత్తాన్ని అంతర్ముఖం చేసుకుందాము. ఇప్పుడు ఉదయపు శ్లోకాన్ని తీసుకుందాం. సంస్ఫురాత్మతత్వం సచ్చిత్ సుఖం పరమహంస గతిం తురీయం యత్ స్వప్న జాగర సుషుప్త భవైతి నిత్యం తద్ బ్రహ్మ నిష్కలమహం నచ భూత సంఘ. अर्थ कळला का? భావార్థము. తల్లి, ఉదయమే లేచి నేను నమస్కరిస్తున్నాను. హృదయంలో ఉండే తత్వము, భగవంతుడి యొక్క ప్రేమను నేను గుర్తు చేసుకుంటున్నాను. నేను నమస్కరిస్తున్నాను. ఏది సత్యమో, చిత్తమో, సుఖమో, తుర్యాస్థితి అనగా పరమహంస గతి స్థితిలో నేను నమస్కరిస్తున్నాను. స్వప్నంలో, జాగృత అవస్థలో, సుషుప్త అవస్థలో నేను నిత్యం ఉంటాను. పంచభూత తత్వాలతో నిర్మించినటువంటి ఈ శరీరాన్ని, బుద్ధిని, చిత్తాన్ని అంతర్గతంగా ఉంచుకొని నిర్లీప నిరంజనమైనటువంటి బ్రహ్మతో ఎల్లప్పుడూ ఉంటాను. నేను నమస్కరిస్తున్నాను తల్లి. సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ, శ్రీ నిర్మలాదేవి నమో నమః. మన యొక్క కుడి చేతిని హృదయం మీద ఉంచుకొని హృదయ ప్రార్థన చేసుకుందాము. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా హృదయంలోకి రండి తల్లి. మీ యొక్క దివ్యమైనటువంటి పాద పద్మాల్ని మా హృదయంలో ఉంచట్టమ్మా. మీ నివాస యోగ్యమగినట్లుగా మా హృదయాన్ని ఎల్లప్పుడూ పరిశుభ్రంగా ఉంచుకునే శక్తిని ప్రసాదించండి తల్లి. ఈ సామూహిక ధ్యానం చేసుకునేందుకు మాకు అనుమతిని ప్రసాదించండి అమ్మా. మాకందరికీ నిర్విచార ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించి రాగద్వేషాలకు అతీతంగా తీసుకుని వెళ్ళండి తల్లి. మాయా భ్రమల నుంచి రక్షించండి అమ్మా. మనం ఇప్పుడు కుండల్ని జాగృతి చేసుకుని బంధం తీసుకుందాము. మూడు మహామంత్రాలు. తదుపరి శ్రీ గణేశ మంత్రాన్ని తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महादेवी
श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। మన యొక్క 2 అరచేతుల్ని భూమాత మీద ఉంచుకొని భూమాత ప్రార్థన చేద్దాము. తల్లి భూమాత, దయచేసి మాలో ఉన్నటువంటి లోపాలను, దోషాలన్నిటినీ కూడా భూమి తత్వంలోకి తీసుకోండి తల్లి. మీ యొక్క గురుత్వాకర్షణ శక్తిని మాకు ప్రసాదించండమ్మా. ఈ యోగం చేసుకోవటానికి కావలసినటువంటి శక్తిని, అర్హతను మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. మా యొక్క సప్త చక్రాలలో 3 నాడుల్లో ఉన్నటువంటి దోషాలన్నిటినీ తొలగించి మాకు ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని ప్రసాదించండమ్మా. మన యొక్క చిత్తాన్ని భూమి యాక్సెస్ వరకు తీసుకుని వెళ్తూ కొద్దిసేపు ధ్యాన స్థితిలో ఉందాము. మన యొక్క ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకుందాం. మన యొక్క చిత్తాన్ని ఈడా నాడి మీద ఉంచుకుంటూ, తల్లి దయచేసి మా యొక్క ఎడమ శరీర భాగంలో ఉన్న సమస్తమైన దోషాలన్నిటినీ కూడా తొలగించండి తల్లి. మా గతానికి సంబంధించిన చెడు జ్ఞాపకాలన్నిటినీ తొలగించండమ్మా. మాకు శుద్ధమైన ఇచ్ఛాశక్తిని ప్రసాదించండి తల్లి. సహజమైన కోరికల్నివ్వండమ్మా. శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క ఎడమ నాడిలో శ్రీ గణేశుణ్ణి స్థిరపరచండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మీరే సాక్షాత్ శ్రీ మహాకాళి రూపంలో, శ్రీ భైరవనాథుడి యొక్క రూపంలో అనుగ్రహించండమ్మా.
మన యొక్క కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకుందాము. ఎడమ చేతిని ఆకాశ దేవత వైపు ఉంచుకుంటూ మన యొక్క కుడి అరచేతిలో మన యొక్క పింగళ నాడిలో మన యొక్క చిత్తాన్ని ఉంచుకుంటూ ఆ చైతన్యంతో మన మిళితమవుతూ తల్లి శ్రీ మాతాజీ దయచేసి మా కుడి శరీర భాగంలో ఉన్న సమస్తమైన దోషాలన్నిటినీ ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించండి తల్లి. మా భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన అతి ఆలోచనలంటి అన్నిటినీ తొలగించి మాకు నిర్విచార స్థితిని ప్రసాదించండమ్మా. నిర్మలమైన చిత్తాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. మా చేత సహజమైనటువంటి కార్యాలను చేయించండమ్మా. శుద్ధమైన క్రియాశక్తిని ప్రసాదించండి తల్లి. సహజ యోగ ప్రచారానికి కావలసిన శక్తిని మాకు ప్రసాదించండమ్మా. శ్రీ మహాసరస్వతి శ్రీ హనుమంతుడి యొక్క రూపంలో మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి తల్లి. మన యొక్క 2 అరచేతుల్ని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకుందాము. మన యొక్క మధ్య నాడిని సుషుప్న నాడి పైన మన యొక్క చిత్తాన్ని సంపూర్ణంగా ఉంచుకుంటూ శ్రీ మాతాజీ మమ్మల్ని సమతుల్యమైన స్థితిలో వర్తమాన స్థితిలో ఉంచండి తల్లి. మా యొక్క సప్త చక్రాలలో మా ఆత్మను పరమ చైతన్యాన్ని స్థిరపరిచి చక్రాలలో ఉన్నటువంటి అన్ని ఆటంకాలను అడ్డంకులను తొలగించండమ్మా. మా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి అడ్డుపడుతున్నటువంటి సర్వ ఆటంకాలను తొలగించండి తల్లి. మాకు యోగ స్థితిని జ్ఞాన స్థితిని ప్రసాదించండమ్మా. శ్రీ గౌరీ గణేశుడి యొక్క రూపంలో శ్రీ మహాలక్ష్మి రూపంలో మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి తల్లి. మన యొక్క చిత్తాన్ని మధ్య మూలాధార చక్రంలోకి తీసుకుని వెళ్దాము. శ్రీ మాతాజీ శ్రీ గణేశుడి యొక్క రూపంలో మమ్మల్ని అనుగ్రహించి శ్రీ గణేశుడి యొక్క గుణాలైనటువంటి అమాయకత్వాన్ని, వివేకమును, పవిత్రతను, విచక్షణ జ్ఞానాన్ని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. సహజ యోగ ప్రచారంలో ఏర్పడుతున్నటువంటి అన్ని ఆటంకాలను తొలగించండమ్మా. శ్రీ లంబోదరుడి గణేశుడిగా, శ్రీ కార్తికేయ గణేశుడిగా, శ్రీ నిర్మల గణేశునిగా, గౌరీ గణేశునిగా మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి తల్లి.
మన యొక్క చిత్తాన్ని సంపూర్ణంగా సహస్రార చక్రంలోకి తీసుకుని వెళ్దాము. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా యొక్క సహస్రార చక్రంలోకి రండి తల్లి. మీ యొక్క అనంతమైన అనుగ్రహాన్ని, పరమ చైతన్యాన్ని ఈ విశ్వానికి ప్రసాదించండి అమ్మా. మమ్మల్ని సత్యయుగంలోకి నడిపించండి తల్లి. మా యొక్క ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని మరింత దృఢం చేయండి అమ్మా. మా యొక్క బ్రహ్మనాడిని, బ్రహ్మరంధ్రాన్ని మరింత విశాలం చేయండి తల్లి. శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవి రూపంలో మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి అమ్మా. ఆ యొక్క నిశ్శబ్ద స్థితిలో, నిర్విచార స్థితిలోకి మన యొక్క ఆత్మను మిళితం చేసుకుంటూ మన యొక్క చిత్తాన్ని వలయము, బిందు, ప్రదక్షిణ వరకు తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడ శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క పాద పద్మాల దగ్గర సంపూర్ణంగా మన యొక్క చిత్తాన్ని ఉంచుకుంటూ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ గారు శ్రీ విష్ణుమాయ పూజ సందర్భంగా 1985లో ఇచ్చినటువంటి అమృతవాణిని ఇప్పుడు విందాము. Today's Puja of Vishnu Maya, who was the sister of Shri Krishna, was not scheduled as such in an international puja that we do, but they say for the love of God, when all the devotees assemble, God also has to break many rules, and that's how this puja has been accepted to be done. At least once it should be done, I think, was a good idea. By your love and your devotion, it was desired, and so this puja is going to be performed. It's just spontaneous that I happen to be in England at this time, because this puja, if ever had happened, would have happened in India. Because this is the puja of a deity, Vishnu Maya, the seed of which is not easy to plant in the Western countries. Now the whole Shakti programming has been done in such a way that we have Mother as the Shakti first, the primordial Mother. Then we have 3 Shaktis coming out of her, as you know, Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati. And then we have children from them, brothers and sisters. So before the power of what we call the wife or the spouse was created, it is the power of the sister is created. So as you know that Brahma, Vishnu, Mahesha were born to these 3 Shaktis, and they all had sisters. And their sisters were married. Like Vishnu's sister is Parvati, and she was married to Shiva. It is very important to understand that these
three types of powers always play on the chakras. And if you understand these three powers, how they play, then you will understand what is the importance of Vishnu Maya is. Vishnu Maya is the power of a system in a family. So, the female is the power and the male is the kinetic power which asserts the powers of these three powers which surround him. So when the male power comes in, all these powers become helpful, acting associates with that power. Now Vishnu Maya's power is very important to understand, because mother power is to protect your innocence, because that is the most important. To protect your innocence is the mother's power. Now Vishnu Maya's power is to protect your chastity. You don't understand sometimes what is chastity and what is innocence. Innocence is a power which is not acted upon. Like we have electricity in our house. The electricity exists, like innocence exists within us. But enactment of that is done through chastity. A person can say, I did this very innocently. No, he cannot. Because whatever you do, if it is innocent, cannot be harmful to your character, to your innocence, or to your righteousness. So those people who say like this, that I did it innocently, are wrong. Because innocently, if you do anything, it becomes chastity. So when innocence is practiced, it becomes chastity. You must have respect of your chastity. Chastity is the one which is Vishnu Maya's power within us. Gauri's power is the pure virgin. She doesn't marry. As you know that Vishnu Maya was created just after her birth, she was killed by Kamsa. Now to understand the significance of chastity within us, we have to know that chastity is the foundation of all dharmas. Unless and until you have sense of chastity, you cannot have dharma. Dharma is not possible because that's the foundation. It will be a house of cards. If you do not have the foundation of chastity, it will just collapse in no time. So it's a very important thing is chastity, which has been challenged in the West throughout, and that's why I am saying it's difficult to sow the seed of chastity in this country. And that it should happen, there must be some divine plan. I think that it has happened, that this great puja should be performed here. It's not an easy puja. It's to be done by people who are innocent, done by people who have led a very religious life. Those who have been very chaste have respected their chastity. But now as you are saints, before you, everything is pure and good. Because now you are really leading a saintly life. That's why chastity has become awakened in you, and chastity works in you as Gauri, as your Kundalini. So, if you come to the essence of religious life, of righteous life, of Sahaja life, is chastity. You cannot diversify it. Now, this chastity gives you the maryadas, means delimits you. Why are you sitting here? Go further. It's better to be in front. You are not doing the puja. If you are doing the puja, then you sit here. Otherwise, better sit down. Better get my vibrations there, in front. Here, come now. So the chastity is the one that gives you maryadas, gives you the limits. How does it give you the limits? Like in the sky, it's the lightning. When the two clouds, who are like Sahajogis, we can say, came out of the sea,
and pure water is there in those clouds, and they have to be poured out. When they come closer together and cross their limits of their ego, or fight with each other, or in any way clash, there is this chastity, this lightning that takes place. This lightning which says that you are wrong. Why are you fighting among yourself? Why are you crossing each other's ego? That's the sister's job. Yesterday we have had many sisters. Now the sister's job is not to take sides, but to show that if you cross your limits of your brotherliness, then there will be a lightning. Now this power of lightning is a part of the power of Shri Krishna, which he took it out from himself. That's why he became such a sweet, gentle incarnation. He took it out. He said, now you become my sister, and every time they try to misbehave, you better work it out. And that's how Shri Krishna became such a gentle and a very, as they call it, a romantic incarnation. Because he took out the sisterly part away and he worked it out. But she was always with him and she worked with him. Because the sister in the family has to see that the brothers don't fight, they are all looked after well, that they are not challenged by others, that she gives them the maryadas, how far to go. How far to go. Now it's very important, very, very important for all of us to understand that Freud and all these nonsensical people brought forth the theories to challenge Vishnu Maya, so that we should have all kinds of funny relationships, which is an impossibility, is a wrong thing. Now, if there is any relationship like that between brothers and sisters, for 7 generations, the family suffers from terrible diseases. 7 generations. But if there's another like Freud style relationship, then 14 generations the family has to suffer. So the limiting forces of Vishnu Maya are such that your ego is controlled, your superego is controlled. Your family is controlled, everybody is under control, under the guidance of this pure power of Vishnu Maya, which exists within all of us. And the saddest part is that in all the Western countries, Vishnu Maya is sick, absolutely sick. I mean, I have lost my hearing up to that point it has come on the left hand side, because the sense of chastity is completely lacking. We have to forget about the people now who have no sense at all, but now we are Sahajogis. So coming to the right point, we have to say that many people have still some lingering funny ideas. Like, I have a good friendship with that gentleman, or I am very friendly with such and such gentleman and all that. It's not a maryada then. You cannot have friendship between men and women. You cannot. It's absolutely absurd. In the West, the whole culture is funny. Because if you go to a dinner party, you are supposed to sit with somebody's husband on both the sides. Horrible. But in the East, it's not done. Because the Vishnu Maya is against these things. She will see to it that husband and wife sit together. Now, here, as you know, the chastity part is so much missing that our left Vishuddhis are catching. And when I talk about it, it catches more. Now, when you say you are not guilty, you are actually admitting it to Vishnu Maya, to your own sister, saying that I am not guilty. Because she doesn't like
you to have the guilt upon you. The wife may like you to have the guilt. She may like that you should have the guilt because she thinks her power is challenged and that she has somebody who is her rival. But not Vishnu Maya. The sister does not say that. But a brother and a sister are never friends. Now, in a group we are sitting here like that. In any group, a brother and a sister, they know that they exist as brothers and sisters. But they don't cling on to one person, they don't talk to one person, they don't get friendly with that sister. Like once we had a big fight with these Christians once, I remember, and I must be having at least 30 cousins and 4 or 5 brothers I had at that time. And we went to that function, and among Indian Christians, we have Christians from all kinds of stratas. So there were some vagabonds, I think they passed some remarks about us, we sisters, you see. We didn't know we had so many cousins. They all shot out, you see, just like Jack in the Box. And they all took over and started beating those boys. And then we realized so many cousins we have. Otherwise we never knew. They were somewhere. We were not talking to them much. We were talking among ourselves, our friends, because we were talking to each other. Suddenly we found we have so many cousins and so many brothers. It was most surprising that we should have so many cousins there. We did not know. Immediately they jumped on the protection of the chastity of their sister, because she is the basis of their chastity. But normally you don't talk to your brother much, nor the brother talks to you so much. You don't get friendly. But at the time of difficulties, at the time of maryadas, at the time of consulting about something that is dear to the family, the sister comes. Recently my own brother, younger brother, wrote a letter to me because there is a problem in the family. Now my mother is not there, and normally a sister is better because she is easily available to you than the mother. Mother is so busy with the whole family, the whole work, universe she is doing. So the sisterly feeling is very important. Now just imagine that our left Vishuddhi is so bad. It is, of course, because we have never cared for our chastity. We have not respected our chastity. In India, it is not so. Women and men all respect their chastity very much. And I have asked some foreign going boys, they said that though we were doing all wrong things as they were doing, we all the time somehow knew that we were doing wrong. I said, how is it? He said, there's something like a sister's relationship. But now I can say that Indian men are also becoming just like you people. I have lost their power to keep their chastity. The men must respect their chastity because they think they do not owe anything to the chastity. And if the basis of your spiritual existence doesn't exist, you'll collapse in no time. For that I have many a time said that put your attention on the Mother Earth. The green. Green is the color. If you put your attention into that, then you will be saved from these errors you are committing of adultery all the time. You are looking at other sisters, others' wives, others' daughters. So the relationship that is now being expressed, as you know, is of a daughter, of a sister, and of a mother, which is a very, very pure relationship. So much so that now supposing you use your brains too much, then why does your heart catch? Have you thought of that? Why does your heart catch when you use right side too much? What is the reason for catching your heart? Must understand this. It's the same thing. The relationship of, say, Shiva is to Vishnu in two ways.
Firstly, Vishnu's wife, a sister, he has married. Alright? Then who is the sister of Shiva? Shiva's sister is Saraswati. If you work too much on Saraswati, heart will catch. It has maryadas. This is how the intermarriages took place, by which the sister's relationship is worked out to keep your maryadas of your chakras. If you cross that, you suddenly get into the left or the right because you have crossed the maryadas of that. Now this sisterly relationship existed in other incarnations also, like Muhammad Sahib had a sisterly relationship with actually what we have to say that his sister as such was Ali's wife, but she was born to him as a daughter. So they can be born as the daughter or as the sister. She was born as Nanaka's sister, Nanaki. She was born as the daughter of Muhammad Sahib. So it could be a sister or could be the daughter of an incarnation. But daughter and sister are innocent, pure chastity. Now think of it, that those people who cannot understand the importance of chastity, how can they talk of any laws whatsoever? Because laws means maryadas, and it has the proper sense through the power of Vishnu Maya. Now you might say that not to steal anybody else's thing is also not proper because it belongs to somebody else. But who will tell you? Who is the one that is going to tell you that this is wrong? Of course there is police, but who has told the lawmakers? Which part of the unconscious has played is the Vishnu Maya. Because as soon as you steal something, you feel guilty. In the law also this word guilty is used. And guilty comes from the left side is Vishnu Maya. So how important it is to have a sense of chastity. But we are very divided people. Those who have moral chastity may not have material chastity. Those who have got material chastity may not have moral chastity. Moral chastity comes first. That's very important because it is innate. And if your moral chastity is perfectly nourished, then automatically the material chastity comes. But the effect is the same. Whether you do money cheating in Sahaja Yoga or whether you cheat morally, your left Vishuddhi will be caught and the whole problem will start from left Vishuddhi. Now supposing somebody tries to cheat in Sahaja Yoga, wants to take away the money of Sahaja Yoga or something like that, immediately his left Vishuddhi will be caught. As soon as the left Vishuddhi will be caught, he will start behaving in a funny manner, the whole catch will be shown. If you become immoral also, the left Vishuddhi will be caught. Now the whole guilt part comes from there. Sin against the mother could be also an insult. In any way answering back to mother. Many people have a habit, I have seen, of saying, no mother. No is never to be said. Because if you say no, that means you go to the left Vishuddhi. The Vishnu Maya power will not tolerate your no for anything at all. Many people have a habit of saying this, no mother. This is not to be done, because once you catch your left Vishuddhi,
all your left chakras become weak, because the chastity, which is the basis of all the chakras, is weak. So how much important it is to understand the value of left Vishuddhi. All of us catch on left Vishuddhi and we do not think that it is such an important thing. So they say, oh, left Vishuddhi catching means I am feeling guilty. We do not understand that what have I done? I have crossed the limits. That's why it's showing there. I have neglected some kind of a morality. I have gone on a wrong path against mother and father. That's why left Vishuddhi is catching. Left Vishuddhi is the indication of the mistakes, of the wrongs, of the sins. We can't afford to have left Vishuddhi. Sahajogis cannot afford to have left Vishuddhi. To add to the trouble, they smoke. They take all kinds of things. In India, they take what you call tamaku. It's a kind of a, what leaves are these? Tobacco leaves. And they think they have done no wrong, but left Vishuddhi catches. Left Vishuddhi, in a way, is the gateway to all kinds of problems for yourself. So be careful not to feel guilty about anything. Moreover, it's a very vicious, great vicious circle. For example, somebody has done something wrong. I have decided that I have to tell them on their face, whether they like it or not, this is wrong, as far as possible. Of course, I try to play sometimes tricks on them to understand, if they do not understand my telling them, up to a point. And then I tell them that now you better get out. I cannot have you in my body anymore. So I throw them out of Sahaja. Once they are out of Sahaja, at least my headache is over. Now, what I have seen, that when this negativity starts acting, people, instead of facing it, facing the mistakes that I am wrong, I should not have done it, it's a wrong thing to do, start giving explanations. Once you start giving explanation, this left Vishuddhi starts becoming like a bloated big lump. And then there's no possibility of curing, no possibility of cleansing. So people start giving explanation why I did it, why I did this. Once it is said it's wrong, it's wrong. To be accepted, all right, next time I'm not going to do it, I'm very sorry. But sorry seems to be a very difficult word for at least Western Sahajogis and some of the Indian Sahajogis also, to say sorry, I'm very sorry. Indians never feel guilty is a good idea, but they never say sorry. So it's just the same. Now, one has to understand that when you have committed a mistake, you are a human being. To err is human and to forgive divine. But you must know that you have erred. If you go on giving explanations, then one thing is definite, you do not understand that God knows everything. If He says you have done wrong, then it is a wrong. How can you challenge? How can you say, this is the reason I did it, that's the reason? This is the thing one must understand. Because this is the power of electricity, you must understand, it gives you a shock. It shocks you. And then you realize that I have done a mistake. So don't create a shock for yourself. Do not behave in a manner that ultimately you end up with a shock. Of course, the mother's power is so forgiving, Sadashiva's power is so forgiving, that you are allowed and allowed and allowed to continue with what you are doing for a while. But is being told, is explained to you that this is wrong. But supposing you cross your limits, absolutely, then suddenly the Vishnu Maya appears and the whole thing gets exposed. In Sahaja Yoga, you get exposed. So one must know that though this power is so helpful, so guiding, so improving and nourishing and protecting, still, up to a point,
Otherwise it is she only who exposes you. Because she can't bear any more this nonsense from you. So if you go on like that, she'll just see to it that she is exposed. You have seen people have been doing all kinds of filthy things. I have known many prime ministers and all these presidents and this and that. When they die, exposed. Nobody says that such and such person was a chaste person. Very few leaders of nations have got this certificate that they were very chaste people. Chastity is a very, very rare certificate they get. Because once you get a power in life, then you think you have a free hand. You can do what you like. You can be a chaste person. You can be anyway unchaste. You can do what you like. You become sort of overpowered with this idea that I have got all the powers now, I am very well placed. And that becomes a complete delusion for you, and you forget that chastity is so important. So the higher a person is placed in life, the higher positions he occupies, the higher what you call the ego pampering stuff he gets, the more he presses down on the left Vishuddhi. So such a person escapes into the left Vishuddhi because in his heart of hearts, in his unconscious, he feels guilty. And the whole thing goes as a guilt in the left Vishuddhi. And when it goes as a guilt in the left Vishuddhi, then it's a difficult situation because such a person, he becomes extremely sensitive. You say anything to that person, he feels more guilty. You try to cure his left Vishuddhi, then he becomes even worse. It's a very bad situation with left Vishuddhi people. And they are the people who have left Vishuddhi always give explanations. A person who has right Vishuddhi will be arrogant, but left Vishuddhi people have a very sly method of giving answers back, an explanation for everything. Whatever you say, they will say, no mother, this is this, this is this. This is one thing. Not only, it doesn't end there, it gives you sarcasm. That's why in the West people never talk straightforward, it's always sarcastic. To talk straightforward means they think it's stupid, it's unintelligent. Unless and until you talk in a very sarcastic manner, sometimes, it's difficult to reach. That's how, in a very crooked way, they talk. And that crookery comes through this left Vishuddhi problem. If your left Vishuddhi is so bad, you cannot achieve anything that is sweet, that is beautiful, that's appreciated. Left Vishuddhi will never appreciate. Those who suffer from left Vishuddhi can never appreciate another person, can never. It will have its own say, it will think I am the best, because it has to exist. That problem has to exist. So how? It's a kind of a perverted ego that doesn't want to accept that anybody can be better than me, that anybody I have to follow, that I have to take some lessons from another one. I have had many examples, I see, especially people who are with me, I find they get into left Vishuddhi very fast because they lack in protocol. Once they start lacking in protocol, they go into left Vishuddhi. So to be with me is a blessing, no doubt, but also one has to be very, very careful that you do not cross the protocols. Do not try to come over forward, just prouncing. Some people have a habit of crossing the limits, and as soon as you cross the limit, left Vishuddhi is created. This should be awe for your mother. There should be respect for your mother, which is guarded by left Vishuddhi. Now, this is a very hidden power of Sri Ganesha. What you call is the power of Ganesha is left Vishuddhi, acting like chastity. Ganesha's power
are all expressed through left Vishuddhi. So those who believe in Ganesha in pure innocence must know that in your every day-to-day behavior, in every day-to-day action, there should be chastity. Ganesha is expressed as flowers of chastity. And just see, in the divine law, if there is no chastity, how do you delimit people? How do you make all right? How do you cleanse them? How do you make them evolve? Supposing a tree is growing and there is no limit in it, it just grows like a wild thing, it has no limits, then what will you get out of it? Nothing. So to make a person higher and higher, you have to limit it. My father used to give a very good example of this, that if you take some wheat, the wheat, you please now don't disturb. If you want to go out, you can go out. But don't disturb the people, anybody moving about. This is also another thing. See, all these things are nothing but the upheaval of the left Vishuddhi. See, all this show off or కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యాన స్థితిలో ఉందాము. జయ శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ విష్ణుమాయ పూజ సందర్భంగా 1985లో పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ గారు ఇచ్చినటువంటి ప్రవచనానికి తెలుగు అనువాదం ఇది. భగవంతుని ప్రేమ కోసం భక్తులందరూ సమావేశమైనప్పుడు భగవంతుడు కూడా కొన్ని ధర్మాలను అతిక్రమించవలసి వచ్చింది. దాని ఫలితంగానే ఈ పూజ నిర్వహించటానికి అంగీకరించబడింది. కనీసం ఒక్కసారైనా ఈ పూజ జరగాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మీ అందరి ప్రేమ భక్తి వలన ఈ పూజ నిర్వహించబడుతోంది. ఈ సమయంలో నేను ఇంగ్లాండ్లో ఉండటము యాదృచ్ఛికంగా జరిగింది. నిజానికి ఈ పూజ భారతదేశంలో జరగాలి. ఈ పూజ శ్రీకృష్ణుడి సోదరైనటువంటి విష్ణుమాయ యొక్క విత్తనము ఈ పాశ్చాత్య దేశాల్లో నాటటం అనేది అంత సులభతరం కాదు. ఇప్పుడు మూలశక్తి ఈ కార్యక్రమాన్ని అంతా ఎలా నిర్వహించారు అంటే, ముందుగా ఆదిశక్తిగా, ఆ తర్వాత ఆదిశక్తి నుంచి 3 శక్తులు శ్రీ మహాకాళి, శ్రీ మహాలక్ష్మి, శ్రీ మహాసరస్వతిగా ఆవిర్భవించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత వారి నుంచి పిల్లలు, సోదరులు, సోదరీమణులు ఈ విధంగా ఏర్పడ్డారు. ఆ విధంగా భార్యాభర్తల శక్తుల కన్నా ముందు సోదరీ శక్తి సృష్టించబడింది. బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులు ఈ 3 శక్తులకు జన్మించిన వారందరూ సోదరీమణులను కలిగి ఉన్నారు. విష్ణు సోదరైనటువంటి పార్వతి శివుణ్ణి వివాహమాడింది. ఇలా ఒకరి సోదరులను ఒకరు వివాహమాడటం అనేది జరిగింది. ఈ 3 శక్తులు మీ చక్రాల మీద ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయో మీరు అర్థం చేసుకోవటము చాలా ముఖ్యము. ఈ 3 శక్తుల యొక్క లీలలను మీరు అర్థం చేసుకుంటే విష్ణుమాయ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటో మీరు అర్థం చేసుకుంటారు. ఒక కుటుంబంలో సోదరీ శక్తి విష్ణుమాయ.
ఈ స్త్రీ శక్తి పురుషుని శక్తి అయినటువంటి గతి శక్తితో కలిసి పనిచేస్తుంది. మాతృశక్తి మీ అమాయకత్వాన్ని రక్షిస్తుంది. ఈ విష్ణుమాయ శక్తి మీ పవిత్రతను రక్షిస్తుంది. మీరు అమాయకంగా ఏది చేసినా అది పవిత్రంగానే అవుతుంది. అందుచేత అమాయకత్వాన్ని అలవరుచుకుంటే అది పవిత్రతనిస్తుంది. మీరు మీ పవిత్రతను గౌరవించుకోవాలి. మనలోని విష్ణుమాయా శక్తి పవిత్రత, నిర్మలమైనటువంటి కన్యాశక్తి, గౌరీ శక్తి. విష్ణుమాయ జన్మించిన వెంటనే కంసుడి చేత ఆమె చంపబడింది. ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏమిటంటే పవిత్రత సర్వధర్మాలకు మూలము. పవిత్రత లేకపోతే ధర్మం లేదు. కానీ ఈ పవిత్రతను పాశ్చాత్య దేశాల్లో నాటటం అనేది చాలా కష్టము. అది జరగాలి అంటే అక్కడ ఖచ్చితంగా భగవంతుడి యొక్క అయినటువంటి ప్రణాళిక ఉండాలి. బహుశా ఆ భగవంతుని ప్రణాళిక వలనేమో ఇక్కడ ఈ పూజ నిర్వహించబడుతోంది. ఈ పూజ చేయటము అంత సులభమేమీ కాదు. ఈ పూజ అమాయకత్వం చేత ఎవరైతే ధర్మ మార్గంలో ఉంటూ పవిత్రతను గౌరవిస్తూ పవిత్రంగా ఉండేవారు మాత్రమే నిర్వహించగలరు. ఇప్పుడిక్కడ మీరంతా నిర్మలమైనటువంటి స్వచ్ఛమైనటువంటి యోగులు. అందుచేతనే మీలో పవిత్రత జాగృతి చెందింది. ఈ పవిత్రత మీలో గౌరీగా అనగా మీ కుండలిని రూపంలో పనిచేస్తుంది. అందుచేత సహజ యోగా జీవితం పవిత్రమైనది. ఈ పవిత్రమైనటువంటి హద్దులను, మర్యాదలను మీకు తెలుసుకోవాలి. ఒక వెలుతురులాగా మీకు మార్గదర్శకత్వం చేస్తుంది. మీరు ఎప్పుడైనా మీ సోదర హద్దులను దాటినప్పుడు మీలో ఈ ప్రకాశం మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తుంది. ఈ ప్రకాశపు శక్తి శ్రీకృష్ణుని యొక్క శక్తి. అయితే ఈ శక్తితోనే ఆయన సోదరైనటువంటి విష్ణుమాయ శక్తి కూడా కలిసి ఉంది, పనిచేసేది. ఎందుచేతనంటే కుటుంబంలో సోదరి పాత్ర చాలా ముఖ్యమైనది. ఆమె తన సోదరులు దెబ్బలాడుకోకుండా మర్యాదలు పాటించేలాగా చేయగలటువంటి శక్తి కేవలం ఆమెకు మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ విధంగా శ్రీ మాతాజీ గారు విష్ణుమాయ గురించి చెప్తున్నారు. జై శ్రీ మాతాజీ. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, నేటి సామూహిక ధ్యానానికి మీరు విచ్చేసి మమ్మల్ని అందరినీ అనుగ్రహించినందుకు మీకు కోటి కోటి ధన్యవాదాలు తల్లి. ఈ యొక్క సామూహిక ధ్యానాన్ని మీ యొక్క పవిత్రమైనటువంటి పాద పద్మాలకు సమర్పించుకుంటున్నామమ్మా. మాకందరికీ పరమ చైతన్యాన్ని, నిర్విచార ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించినందుకు కోటి కోటి ధన్యవాదాలు. నిరంతరం మాకు ఆత్మోన్నతిని, ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని ప్రసాదించండమ్మా. క్షమస్వ పరమేశ్వరి, క్షమస్వ పరమేశ్వర. మనం ఇప్పుడు కుండల్ని జాగృతి చేసుకుని బంధం తీసుకుందాము. సహజయోగులందరికీ కూడా ఒక చిన్న విన్నపము. నేడు అంటే ఫిబ్రవరి 1వ తారీఖు శనివారము విశాఖపట్నంలో నిర్మలాంజలి ఉత్సవం అనేది జరుగుతోంది. సంగీతము, నాట్యం ద్వారా సహజయోగ ధ్యానము మరియు ఆత్మ సాక్షాత్కార కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఈ కార్యక్రమము విశాఖపట్నంలో కళాభారతి ఆడిటోరియంలో సాయంత్రము 5:30 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. విశాఖపట్నంలో ఎవరైనా నివసించిన వారు కానీ లేకపోతే ఎవరైనా అక్కడ నివసిస్తుంటే తెలిసిన వారు కానీ తమ ఫ్రెండ్స్కి కానీ బంధువులకు కానీ ఈ యొక్క సమాచారాన్ని మనం ప్రేమపూర్వకంగా తెలియజేస్తూ వారిని అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తాము. ఈ క్లిప్పింగ్ మనకు అన్ని గ్రూపుల్లో కూడా తెలియచేయబడుతుంది. ఆ క్లిప్ని మనము పంపిస్తామండి. అదేవిధంగా కొత్తగా ఎవరైనా ఆత్మ సాక్షాత్కారం తీసుకున్న వారు ఉన్నా కూడా వారిని కూడా మనం ఆ కార్యక్రమానికి తీసుకుని వెళ్ళి
అక్కడ వారి యొక్క ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని మరింత దృఢం చేద్దాము. ఈ నిర్మలాంజలి సంగీత కార్యక్రమము ఇదే యూట్యూబ్ లింక్లో, అంటే సహజ యోగ ఆంధ్ర లింకులో మనకి సాయంత్రము 5:30 నుంచి ప్రత్యక్ష ప్రసారము లైవ్ని ఇస్తారు. దీనిలో అందరం మనం పాల్గొనాలి. అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమము ఈరోజు ఉండటం మూలాన మనకి ప్రతిరోజు జరిగేటువంటి సాయంత్రం 8 గంటల ధ్యాన కార్యక్రమం ఈరోజు మాత్రం ఉండదు. మరలా రేపు ఉదయం 5 గంటలకి ధ్యాన కార్యక్రమం యథావిధంగా మనకి కొనసాగుతూ ఉంటుంది. సత్యాన్వేషకులు అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి రావాలని మనం అందరం కూడా శ్రీ మాతాజీ గారిని హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థిద్దాము. మరలా మనమందరము రేపు ఉదయపు 5 గంటల సామూహిక ధ్యాన కార్యక్రమంలో మనం పాల్గొందాము. అందరికీ శుభదినము మరియు నిర్మల్ డే అండి. జై శ్రీ మాతాజీ. కొద్దిసేపు మనం సంగీతం వింటూ ధ్యాన స్థితిని కొనసాగిద్దాము. गयो मैं तो इश्क की आग में फूल जली और रूप स्वरूप दिखाती चली, मैं जगदम्बा के गीत गाती चली कि मैं तो दीवाना मेरी माता की। शाह मर्दाने अली लाफता इल्ला अली, शेर यज़दाने अली 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 मौला अली 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 मौला अली 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 मौला अली 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 मौला अली ओ मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला मौला अली 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 मौला ओ 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 मौला अली मौला अली अली मौला अली 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 मौला अली 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 मौला अली 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 मौला अली अली मौला 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 अली मौला। तुमने जिसकी बिगड़ी बनाई वो सब मौजूद है यहाँ पे, और जो पीछे छूट गए हैं उनके लिए दिल में दुआ है। अली 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 मौला अली 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 मौला 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 अली मैं कमली मैं कमली मैं कमली मैं कमली मैं कमली मैं कमली आरती कमली मैं कमली आरती कमली मैं कमली आरती कमली मैं कमली कमली कमली
रतियों बना झूले लालन ओ लाल मेरी पत रतियों बना झूले लालन चंद्रे दा सेवन दास की दास कलंदर दमादम मस्त कलंदर अविका पहनंदर दमादम मस्त कलंदर 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 दमादम 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 मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त दमादम मस्त कलंदर अली दमादम मस्त कलंदर अली दमादम मस्त कलंदर अली दमादम मस्त कलंदर